Tuli ne Secretary General David Lewis Rubongoya. Nga ensonga eriwo bannayuganda abadde baweddemu amaanyi waliwo ekipya. Waliwo enteekateeka empya National Platform gy'erangiridde gyerese gyemaze okubaga bulijjo ebadde eri mu kufumba ng'eri mu ffumbiro efumba ku munnayuganda omwagazi w'enkyukakyuka essaawa y'eno abadde yapondooka badde yaggwamu amaanyi kaakati nne namusa etuuse ku nnyoge kuba bigenda kunyuma. Secretary General David Lewis Rubongoya ebiriwo bulijjo abeebuuza nti National Platform obukodyo buli butya kyekiddako kyekiriwo okulanga tujjako gavumenti ya Mwami Museveni. Olwaleero tulina Secretary General David Lewis Rubongoya okuwa ekiriwo era ekiteekeddwa n'obubaka bwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine erimmwe bannayuganda bannankyukakyuka ebadde bifumbibwa era ebimaze okuteekebwateekebwa ng'essaawa yonna mugenda kubanga mufuna amazima amatuufu ag'okuggyako Mwami Museveni n'obukodyo bwennyini obutuufu obugenda okukozesebwa okuggyako Mwami Museveni ate mu nnaku ntono nnyo mulabe ku President omujja ng'alayira. Secretary General David Lewis Rubongoya gwe tuli naye leero. Our strategy is people power. We believe that we believe in the power of the people, and we believe that the people of Uganda have the ultimate authority in terms of everything that happens. So you've seen that from the time we started, we have been relying on the power of the people. When we went to elections, what we tried to do was to awaken the people, and we've continued to do that. We're trying to awaken the people of Uganda to use all means available, all legal means possible, to oust the regime, the criminal regime, and establish a government that works for the people, that is for the people of Uganda. And so I would say that the people power strategy has achieved a lot. You know, there are many times previously when you wouldn't find people at a border stage talking about politics. Now that is a talk. You've seen in universities and other institutions the talk of politics, even in secondary schools and even lower schools. People are talking about politics, people are talking about their country, people are talking about the future of Uganda, which was not the case before. So for us, one of the things that we have achieved as people power is that people now understand their power. They understand that ultimately they will have to rely on their authority to change this country. Yeah. The people power strategy with the regime that many of you have described as a regime that fears competition. Yeah. They'll bring public order management to curb you up. They'll bring, you see men in uniform taking sides in politics and, you know, will do this and that. The people power strategy. I don't know, I've seen you people using the people's power strategy for games at sports, the people power strategy at weddings, at burial. How are you going to continue with these people power strategies in a shrinking political space? Definitely there are very many challenges. You see, we are living under a military dictatorship which does not believe. Even the challenge you see in political parties and other things, it's because Museveni and his people believe that Uganda should be a one-party state, and that's how they try to run this country. But, you know, even in a restricted political environment, we have seen people actually defeat dictators who were even, more fierce than General Museveni. So our task, our duty is for the people of Uganda to continue waking up, to continue, and that is why you say we use all opportunities, whether it is a wedding, whether it is a burial, whether it is an election, whether it is a campaign rally, whether it is a church service. We use every opportunity to preach the message of change, to awaken our people, and we believe that the people of Uganda will eventually rise up. I don't know if it will be a Monday or Friday, I don't know if it will be morning or evening, but I'm sure that the people of Uganda will eventually rise up and reclaim their country. And we have seen this happen in many, many countries where the people have been able to rise up and defeat regimes which were even worse than General Museveni's regime. I don't know, I wish corporate was working here. Maybe NEP would have owned the corporate of the people power. But the NRM also claimed that the people power is a strategy that they used in Luwero when they went for the Bush War, whereby they empowered the people and shared the need. They lured the people to fight for their rights, and the people power strategy gave them the results that they saw in 1986. Maybe.
Of course they didn't. I think the NRM, of course, bombed its way to power here in Uganda. They used the gun power. They actually used gun powder to come into power, not people power. So for us, what we're saying is that we want every single Ugandan, whether you're a student, whether you're a doctor, you're a lawyer, you are a mechanic, you're a border rider, we want every single Ugandan to get involved in this matter of changing our country. You've seen the issues we talk about, the corruption, the bad healthcare system, the terrible education system, and all these things. So we believe that it will take every Ugandan to change this country. And therefore I want to disagree that, NRM will keep saying that they use people power, but why do they have to rig elections? You've been seeing every time we go for elections, they rig them with impunity. You've seen that. Because if they were believing in people power, they would actually allow people to vote and to be able to have their voice go through. But they have to resort to bribery, they have to resort to beating up people, they have to resort to rigging elections simply because they know that the people are not with them. And they don't respect people power, because if they are respecting people power, they wouldn't be rigging elections with impunity. Away from the people power strategy, the succession debate has set the fire in your neighborhood. FDC currently, their house is on fire due to the succession debate. You have the Sembujunganda and Lupago want to take over from Amuriat and Nandala Mafabi, the succession debate. This succession debate is like a bushfire that you will see it going to other places, other political organizations. The other time you said you're going to work together. How is NUP as a party prepared to avoid a similar thing that is happening at FDC here? I think NUP is very lucky that it has learned from our predecessors. We've seen what happened to UPC, we've seen what happened to DP, we are seeing what General Museveni is trying to do in FDC now, and all other political parties that have been we saw him take Betty Kamia from political party, give her a job and all that. So we are alert and we are watching what is happening there. What I must say is that for us as NUP, we believe that no person should rejoice at what is happening in FDC, because it is terrible. As you know, we have a common enemy to fight in this country, and that common enemy believes in disorganizing political parties. He believes in poaching from political parties and all that, which is why we said that we don't believe in the kind of dialogue Museveni believes in of cooptation, where he wants to co-opt some leaders, whether they remain in those political parties or not. That has been his strategy for long. But the point is that as NUP, we are watching, we are sympathetic, of course, to a party as strong as FDC to see that it's going through these challenges. And we are learning our own lessons. Even as we work on our constitution, while we are making policies, we try to think about what has happened to other political parties, which came before us. Because we try to ask ourselves, where is General Museveni likely to pass, to come to, or to want to disorganize NUP? Because I think that's his preoccupation. He would love so much to disorganize NUP the way he's disorganizing all other political parties. So we are watching, and I call upon all members of NUP to remain alert and to make sure that we learn lessons from other political parties and ensure that we remain strong and solid. But most importantly, to remove him quickly. Because if you don't remove General Museveni quickly, he will continue doing the games that he's doing with other political parties, using, and what pains me so much is that the money people are talking about, that's taxpayers' money. The media is talking about billions and billions. Whether, these are allegations right now, but if these allegations are true, this is taxpayers' money which should actually be improving the lives of the people of Uganda. The succession debate at NUP, the other time there was a proposal of limiting term limit brought by the party principal. Yeah. Term limit have 2 terms and you go. Well, it's others would describe it as a rational kind of strategy that is aimed at leading by example. But we saw the party, Matthias Mpuga, the party leader of opposition produced by the party, not following that idea. This, we are considering it a friction already in the NUP. Please advise.
I mean, there are many things you've called frictions, and they've amounted to nothing. For us, what I can say is that NUP is united, but there are divergent opinions, and people are entitled to different opinions. And so, if someone expresses, like we said, the proposal to limit terms in NUP was never our president's idea. It was never my own idea. It was a debate at our delegates conference, and the delegates eventually said, let's impose limits on office bearers. And other parties, some of the other parties also have these term limits actually. It's not only NUP. So what we need to do for us, we believe that we should build a very, very strong institution. But while we want to build a strong institution, we should also insulate it against Museveni and Musevenism. And that's what we're trying to do every day of our lives. Political analysts are regarding it a political test. They're saying this is something that has not been tried anywhere in the world, and you risk tearing the party apart, or you risk causing a coup within the NUP. But that's not possible. First of all, it's not only NUP which has introduced term limits. I know the term limits you're talking about are mostly relating to the elected leaders. You know, even here in Kenya, there are term limits for members of parliament. You know, you cannot be at the same level, whether you're a senator or something, for more than 2 terms. So it's not, we are not coming up with something that has never been tested anywhere. What we said was that if you've been in a particular position for 2 terms, you can go and run for another office or something like that. And that is a general and common view, because our view is that General Museveni has stayed in power and messed up our country, and we're trying to avoid going into that same trap that you know, our leaders should have limits. If you are a member of parliament, for example, we believe that in two terms, you should have done a lot, you should have done enough to represent your people, and then you can go on and maybe serve elsewhere or run for office in a different position and that kind of thing. Do you have power struggle in NUP? No. I don't know any such power struggles in NUP. And that's a narrative that you guys have been trying to create for a very long time, which I want to completely tell you it does not hold any water whatsoever. People in the public domain and political analysts, I am just a reporter. Who is a political analyst? To look at some of these things. I'm suggesting the power struggle, looking at the Impuga factor and the Kyebalindiride factor as a friction in the party. Well, that's not true, and I don't want to comment about it because those are just baseless, completely baseless. First of all, who appoints these leaders within the party for the different roles? It is the organs of the party, and the organs of the party can even be convened tomorrow to make changes. So why would you say there is a struggle when you can see clearly that our teams are working together in harmony? Like I say, you might have divergent opinions on certain things, but that does not mean that there is a rift, there is a power struggle, or anything of the sort. They say the Kyebalindiride style of leadership is totally, the other is the laid-back gentleman, and you have the rational. But our party, that is the nature of our party. We have everybody in our party. We have the informal sector, we have the professionals, we have people with different approaches and attitudes, but all of us shooting the same goal. You see, for example, we have an organizing secretary who is working with the team to build structures of the party, but we also have the mobilization department, which is trying to kunga the people to awaken them and that kind of thing. So both strategies are important. You need to have diplomacy, you need to have activism, because we are a government, and that is how you need to move with the different approaches, because all these contribute to the building of a very, very strong party that will take Uganda forward. I thank you very much. Uganda, you say there's no power struggle in NUP. Yeah. Ekisooka bannange kyenjala kwogerako nti kyanaku nnyo bino ebintu ebibeera mu political parties ez'enjawulo. Of course, nga bwe tumanyi, General Museveni abadde ng'agezaako nnyo okudisorganizinga ebibiina by'ebyobufuzi. N'olwekyo tebaayo omuntu yenna asanyuka bw'alaba ebintu ebyo nga bigenda mu maaso mu bibiina eby'enjawulo. Kubanga twalaba yatandika ne UPC, n'akwata DP, n'akwata ki, kati olaba emivuyo egiri mu FDC. General Museveni bw'ati bw'abadde ng'akola, kubanga ayagala kusigala nga yeyeka kye tuyita one party rule gy'akiririzaamu. So
ekintu ekyo Banayuganda balina okitegeera ate ffenna netukolera wamu. Bino ebintu tuleme biraba nga problem y'ekibiina kiri oba kiri kubanga ultimately ki-affectinga ffenna. Bw'owulira nti ssente bazikozesa okukola kino ne kiri, ezo ssente oba oliawo zezaali badde zigula eddagala, ezaali badde zizimba amasomero n'ebirala bwe bityo. So kikulu nnyo ekintu ekyo kirowoozaako. Ffe nga NUP tubitunuulira ne research tetubisanyikira n'akamu kubanga tumanyi bulungi nnyo nti regime bweba emaliriza bano egenda kukola ki kugira bali bwetyo bwekola naye ffe ekisinga okuba ekikulu kwe kulaba biki bye tusobola okuyiga ebigenda mu maaso eyo n'okulaba nti bwe tuba tukola constitution yaffe bwe tuba tukola policies zaffe tugezeeko okulaba nga tusiba ennati buli wamu oba oliawo Gen. Museveni we yali badde akola ki ayitira naye n'okukubiriza abakulembeze baffe nti basigale ku mulamwa ate ffenna tumanyi omulabe w'eggwanga y'ani. Tosobola kuŋŋamba nti omulabe w'eggwanga y'oli era ali mu kibiina ekirala oba ffe abali mu kibiina kyekimu nga kubanga omulabe w'eggwanga y'oyo atwala ssente z'omuwi w'omusolo n'azikozesa byazikozeseza, y'oyo atulugunya abantu baffe, y'oyo abba obululu n'ebirala. Oyo mulabe w'eggwanga so si ffe abali mu kibiina munda, era ebyo ebizibu byonna tulina okulaba nga tubikugira okuyingira mu NUP. You stated categorically clear. Here at NUP, there's nothing to do with fighting power. There's nothing like that. Mugambye mu NUP tuli kitole tutambulira wamu abakulembeze baffe tulina obukulembeze obw'enjawulo nakugambye nti kisoboka okubeera n'endowooza ezitafaanagana kubanga ekyo kyabuntu nyinza okuba ndowooza bwenti n'omulala ng'alowooza bw'ati naye ate ekyo tekitegeeza nti tulina obutakwatagana mu kibiina. Ffe tukwatagana bulungi nnyo era nga bwe nkugambye tulina olukiiko lwaffe olukulembera ekibiina olwa National Executive Committee lwe luyisa abantu abatufuna ebifo ebyenjawulo mu kibiina era singa tulina obuzibu bwonna olukiiko olwo lwabadde luyitibwa obaoliawo ne lukola enkyukakyuka n'ebirala naye teri any such struggles. Political analysts have looked into the succession journey of NUP and they are saying there's a friction. And their issue, they are saying the party principal came up with a proposal of term limits and they have called it a political test, something that does not exist. And they're saying if you continue like this, there's going to be a coup within the party. Simanyi lwaki abalowooza bwe batyo naye ekoma ku myaka omuntu gy'asaavingira bano ekyo kiruubirwa kyaffe. Tuli wano tusiiba tukolokota mwami Museveni n'abantu be kubanga batufuze kati bagenda mu myaka 4. Kakati ffe nga NUP twagamba nti omuntu abeera mu kifo n'akimalawo emyaka 10 giba gimala okusobola okugenda n'akola ki n'abeera mu kifo ekirala. Era ekyo siraba buzibu bwonna bwekireeta kubanga naffe tukimanyi bw'obeera memba wa palamenti osobola okugenda obeera neyosimba kuba meeya oba n'obeera kuba LC5 chairperson oba n'okola ekirala. Jjukira ffe abagenda kubeera mu gavumenti oyinza okubeera memba wa palamenti enkya obeere permanent secretary oba cabinet secretary ekyo okola omulimu omulala obeere executive director w'ekitongole kirala oba kikubanga tukkiriza nti bw'oba mu kifo okumala emyaka 10 ekyo kiba kikumala oba secretary general w'ekibiina emyaka 10 giba gikumala okusobola okugenda n'okola ekirala oba n'osigala mu kibiina ng'osaavinga ku kifo ekirala oba bwe batolina kifo ne batolina position kubanga struggle yaffe si ya bifo wabula yakutereza eggwanga lyaffe. There is no coup this is going to cost? What coup? How would they Muluganda. Kuyambadde gyetya tesobola kubeerawo kubanga tulina emitendera gye tuyitamu okukyusa obukulembeze oba okufuna obukulembeze mu NUP. Okitegeera tulina delegates conference yetuula n'esalawo baani ababeera abakulembeze kati simanyi obuzibu bwavaawo. Lastly, the people power strategy. We have seen that it has delivered results. When you people were coming up, people thought that you're dying out in 1 month. But you moved, you even ended up fielding most members of parliament becoming the majority opposition party. So far, let us assess the people power campaign. Has it worked and what is the way forward? Fetukiriza amaanyi g'abantu ge gatuleeta, amaanyi g'abantu ge gatubezaawo, era amaanyi g'abantu ge gagenda otutwala okusobola okuliidinga lino eggwanga oba okulembera lino eggwanga wetwagala olitwala. Kubanga tukiririza amaanyi g'abantu nti abantu be balina ekyenkomeredde be basalawo kyenkomeredde. Amaanyi g'abantu wagala be bugiri
wagala baruwa wagala bawona wona bwe twagenda era Museveni natya nnyo na kibola bayatandika okutta abantu baffe n'okuwamba n'ekiwamba abantu kyagenda mu maaso n'ebirala bwe bityo manyi lwaki yabikola kubanga yatya amaanyi g'abantu kakati amaanyi g'abantu kwe tuyimiridde era awo tetuvaawo kubanga amaanyi g'abantu kyekitufuula kyetuli bwe tuluzinga amaanyi g'abantu tuba tetulina kyetugamba ggwanga so tukyayimirire ku maanyi g'abantu ate amaanyi g'abantu ago tugakozeseza okusomesa bannayuganda okubabuusa nti kati weyogerera mu music industry bodaboda stages mu katale buli omu ayogera ku nsonga z'eggwanga ekyo kitegeeza ki nti abantu kati batandise okugenda nga balaba amaanyi gaabwe nga bagategeera kubanga nakyemalira aba ayagala kubakumira mu nzikiza kati bamanyi maanyi gaabwe kati ffe tuli basanyufu nti mu bintu byetusinza okwachivinga nga NUP nti ku levels zonna nebogenda mu masomero ga primary matu ogenda kusangayo abaana nga besimbye ku power nabo nga baagala kwogera ku nsonga z'eggwanga oba oliawo nga ba establishing IGG mu secondary school nga bagamba nti tulina okutambulira ku bwerufu ku mazima n'ebirala bwe bityo so tuli basanyufu nti message yaffe president gyabadde awaana abakulembeze bonna egenda etuuka ku mirandira gyonna ku levels zonna kyovola abasinga gye Museveni tatya people power teyali badde atukola bino byatukola ebyokubba obululu okusiba abantu baffe n'emirambo. How are you using this people power thing? There's a suggestion that you are using barriers, but we also know that using the public order, there's shrinking political space. Of course, tulwanyisa nakyemalira nga bwomanyi bulijo bwatu bwakola ajja kumakinga sure totambula nti togenda n'okola kino naye ffe tukiriza nti amaanyi g'abantu eventually gagenda kukola kikusalawo juzi twali Jinja DPC yagamba temuyita mu kibuga naye abantu ne bajja ne bagenda mu kibuga ne baniriza president waabwe so aga amaanyi g'abantu kyova olaba era nsekerera abo bagamba nti tugenda nnyo ku nnyimba eki kakati first of all mu ggwanga lino tebasobola kukkiriza kukola political rallies obadde okiraba nga tugezaako kukola kino ne basiba abantu baffe ne babakuba ne bakola ebyo ebirala byonna so naffe tukozesa opportunity yonna gye tufunye oba tuli ku radio oba tuli ku lumbe oba tuli ku mbaga oba tuli mu kyaki oba tuli mu muzigiti wonna we tusobola okusanga munnayuganda kiba kitukakatako okwogera n'abantu baffe ku nsonga eziruma eggwanga lyabwe. Thank you, but wait a little. Obubaka bwa SG Lewis Rubongoya mubuwulidde abutuusiza bulungi abantu kati batandise okugenda nga balaba amaanyi gaabwe nga bagategeera kubanga nakyemalira aba ayagala kubakumira mu nzikiza kati bamanyi maanyi gaabwe kati ffe tuli basanyufu nti mu bintu byetusinza okwachivinga nga NUP nti ku levels zonna nebogenda mu masomero ga primary matu ogenda kusangayo abaana nga besimbye ku power nabo nga baagala kwogera ku nsonga z'eggwanga oba oliawo nga ba establishing IGG mu secondary school nga bagamba nti oba tuli ku mbaga oba tuli mu kyaki oba tuli mu muzigiti wonna David Lewis Rubongoya ye SG oba Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform obubaka bwe obuwulidde bwatuusiza eri mwenna bannayuganda agambye nti buli kimu kigenda kukolebwa wansi w'enjuba mu kibiina kya National Unity Platform okulanga gavumenti ya Museveni ate ejjibwako agambye ebya National Unity Platform bya labadaba style kubanga waliwo aboogera nti National Unity Platform mwasigalira nnyimbe mwasigalira kuziika gye mwogerera olw'okuba nti waliwo Order Management Act oba bill something amutegeezezza nti ffe ebyaffe bya labadaba style era tujja kubikola mu ngeri yonna kubanga obulwanyisa gavumenti ya nakyemalira olina okukozesa obukodyo bungi so sigamba nti waliwo layini emu gyolina okugoba yokka paka bw'ogoba layini eyo ojja kumaliriza nga tomazeeko naga twabadde Jinja people power yaffe yeekola so sigamba nti biragiro bya muntu byebikola people power yeekola kuba gye twajjirako era gye tutambulirako gwe mulamwa gwe tuliko nti twabadde Jinja DPC w'Ejjinja n'alagira nti waliwo orders ezitakkiriza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okuyita mu kibuga ky'Ejjinja wabula abantu ab'Ejjinja beeyiye mu kibuga wakati nga talina DPC kyakukola nga talina kyakuzza wabula nga alina kuleka bulesi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atambula amakubo ge paka atuuke gy'alina okugenda kati nno
n'okuba ebyabakulembeze mbu mu National Unity Platform mulimu obukubagano nti abamu bagamba wabeewo obutamulimisa balaga tizibawo tizibezeetaaga mu bino bigenda kwabuluzaamu ekibiina. Agambye nti nno nedda gano amateeka gaali gakozeeko ewalala tulina gye twagajja nga gakola ng'omuntu bw'akulembera emyaka 10 mu kifo kiba already kimumala ate agenda asaavingeko ewalala. Lwaki obeerawo myaka 2 myaka 3 olwo tuba Mwami Museveni tuvumirira waaki nti nno dictator nti nakyemalira ate nga nammwe agafuuka ba dictator bannakyemalira mu bifo bye mulimu. N'olwekyo tulina okuba nga kyetukola kyetwogera kyetukola walk the talk. Era ategeezezza Lewis Rubongoya Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform nti mu kibiina kya National Unity Platform buli muntu alina eddembe okwogera kyayagala oba okuwa endowooza ye. Tewali gwe bagaana kuwa ndowooza ye naye nga National Platform teriimu bukubagano bwonna wabula buli omu awa endowooza ye okusinziira nga bw'abalabye ensonga era bw'amala okuwa endowooza ye olwo ate abakulira ekibiina ba Delegates Conference n'esalawo ekituufu kiriwo ekirina okukolebwa ku byonna biba bireeteddwa. Era ategeezezza Secretary General David Rubongoya nti tusaanidde kusanyuka kuseka nnyo olw'ebyo ebiri mu kibiina kya Forum for Democratic Change nti Mwami Museveni bino bw'abanga ali mu kusikasika ekibiina ekimu ali ne musanyuka kibanga kusekerera obwenkenku ate nga naawe owanise nti n'olwekyo tulina kunyolera wamu na bannaffe ate n'ekituwa ekyokuyiga ku kye tulina okukola nga tutangira ebyo Mwami Museveni byakola mu bibiina ebirala bireme otuwa mu National Unity Platform. Bigambo bwe bityo bibadde bya Secretary General David Lewis Rubongoya nga ttaanya ku nsonga eziri mu ggwanga Uganda na kiki ekipya ekijja National Platform kyereeta ky'oba olindirira okulaba nga Mwami Museveni aggyibwa mu ntebe. People Power agambye mulamwa gwa maanyi gwe twagirako oba gwe bajjirako era gwe bakyaliko kubanga abantu bakyabawagira nga bakyali ku mulamwa ogwennyini gwe batandikirawo. Agambye nti bagenda kubikola buli ekijja mu maaso mu maanyi gaabwe bakigenda kukolebwa okulaba nga gavumenti ya Museveni ate esiibulwa. Mbaagala nnyo mwebale kubaako. Omukama Katonda nsaba bankume tujja kuddamu tuwaye mweraba.